Salve a tutti signore e signori e bentornati a Incredibile, il canale che ti fa dire wow. Oggi legatevi alla sedia perché oggi è l'argomento di oggi è uno di quegli argomenti che quando ve lo dico dite vabbè, e quando finisce dici minchia. Oggi è una di quelle giornate, quindi legatevi bene alla sedia con, non lo so, le cinture, le cinture di sicurezza, fate quello che volete, ma oggi è una di quelle giornate in cui dovete stare bene lì piantati, ascoltare bene, guardare più che altro bene e sentire più che altro bene quello che si è scoperto, che non si è scoperto, i dubbi che ci sono, a livelli, quali livelli, è strepitoso. Inoltre, oggi reagisco a un nuovo canale, per voi è nuovo, per alcuni di voi è nuovo, alcuni lo conoscono, però che è stato l'anno scorso a maggio, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso che dopo aver visto una sua reaction di questo qua ho detto, sai cosa c'è? C'ho una telecamera e non so che cazzo farmene, c'ho un computer, ho tempo, facciamo una reaction. Se andate a vedere la prima reaction l'ho fatta alle 10:50 di sera, dopo che avevo visto una sua reaction. Ho detto, guarda, simpatico, assomiglia un po' al mio modo di fare. Vabbè, se lo fa lui lo faccio anch'io. Se non era per questo qua, oggi noi non eravamo qua. Su Incredibile, il canale che fa dire wow. Oggi comunque si parla nella reaction. Questo canale, scusate, si chiama Casper Site. Lui si chiama Ben, ok? È un figo, è un grande, simpaticissimo ed è molto, fa delle ricerche bellissime. Non ho mai reagito ai suoi video perché lui fa reaction come me e fare due reaction uguali, cioè un reactor che è riuscito. Invece questa volta fa un lavoro più alla J-Meds. Ok, quindi questa volta si può reagire, io sono molto contento, è la prima volta che fa una cosa del genere, io sono molto contento sia perché l'ha fatto così posso reagire a lui che è stato di ispirazione per me, siamo tutti qua anche per merito suo e anche per l'argomento che porta, perché oggi si parla della Luna, che è un argomento che io nella mia testa avevo già chiuso, archiviato come tipo la terra piatta, no? Ecco, ha portato delle evidenze che mi ha riaperto il caso in testa. Voi mi conoscete, io non sono uno che si fa bindolare tanto dalle stronzate, lo sapete, quindi secondo me merita di essere ascoltato questa cosa qua. Quindi non perdiamo tempo, andate nel canale di Casper Site e iscrivetevi, poi tornate qua, mettete mi piace al video, iscrivetevi anche al mio di canale Incredibile. Cliccate la campanella, commentate, condividete, fate un salto, fatene un altro, fate la giravolta, fatela un'altra volta, tutti giù per terra, 16 flessioni e 3 burpees. Tuffiamoci l'incredibile, sigla! Incredibile! Allora il suo video l'ha intitolato I discovered the moon isn't just hollow, vuol dire ho scoperto che la luna non è solo vuota, che uno dice bah, ma andiamo a vedere. Questo è Ben di Casper Site. C'è scritto qua Casper Site, cercate il canale, iscrivetevi, ciao, dura un po'. What I'm going to tell you about the moon, which I've got receipts for, is going to blow your mind. You're not going to believe this, man. Honestly, it's crazy. If you thought my Mars video was interesting, hold up. La sigla è più bella la nostra. Scherzo, Ben, sei un grande. So the huge rabbit hole all starts from when NASA Apollo mission recorded something extremely strange. When they struck the moon with a heavy object, the moon rang like a bell. Lo sapevate? Adesso vi porta anche le evidenze, ma lo sapevate che hanno fatto questo tipo di esperimenti? Hanno buttato della roba sulla Luna per vedere cosa cazzo succedeva e ha risuonato. Così. Vabbè, più o meno.
And that's not the first time. Hold up. So this started all these theories and speculations about whether the moon is actually hollow, whether it's a man-made object, if it was brought here by an extraterrestrial civilization. So let's look into it a little bit deeper, right? Now, most scientists believe that due to the moon's dry and rigid structure, it's lacking the same dampening effect like the Earth does, because the Earth has got a liquid core. But for some reason, that explanation just isn't enough. So that's just the first one. That was in 1969 when NASA intentionally crashed the lunar module ascent stage onto the moon, and the moon rang like a bell for almost 1 hour. The second time, they thought, well, okay, this is strange. How about we throw something even heavier onto it? So the second time they did it was in 1971 on the Apollo 13. They fired a Saturn V rocket onto the moon. A lot bigger than the lunar module, okay? This time, the moon rang for 3 hours. Vi rendete conto, no? Già questa... Andiamo avanti. Which then reinforced people's ideas that the moon is in fact hollow, or it's made from metal. Now this brings us on to something else which is extremely strange. If you look at the moon, scientists still don't understand why all of the craters, regardless of the size... Mi raccomando nei commenti, raga, perché quando dice gli scienziati non hanno ancora capito perché, vuol dire che gli scienziati non hanno ancora capito perché. Quindi se mi arrivate voi nei commenti che lo sapete, non ditelo a me, andate dagli scienziati e glielo dite, perché potrebbe essere la scoperta che avete fatto voi, la scoperta del secolo. Quindi, se gli scienziati non hanno ancora capito perché, vuol dire gli scienziati hanno detto che non hanno ancora capito perché. Ok? Se voi l'avete capito, potete scriverlo nei commenti, ma vi accompagno io dagli scienziati a dirgli che l'avete capito invece. Andiamo avanti. Così per prevenire ho messo le mani avanti. Size, width, they all have a similar depth. The craters go down to a similar depth. So then that would argue, well, it's hitting something. When an asteroid hits, it's hitting something and it's not penetrating any deeper than a certain depth. Now that's odd. You cannot always tell just by looking at the terrain what the exact resistance will be as your foot sinks into a point of firm contact. So one must be quite cautious in moving around in this rough terrain. So is there something underneath the surface of the moon which is stopping anything penetrating inside? And if that wasn't enough Come mi piace fare sti viaggi qua. for you, in 2019, scientists discovered something absolutely mind-blowing, and they still are trying to work out what this is to this day. A giant, when I say giant, I mean humongous giant structure, a metallic structure buried beneath the South Pole, located in Atkind Basin. This anomaly is so heavy that it literally pulls the South Basin downwards. Could this be an ancient impact? Minchia. Che storia, eh? Could this be a metal core of some sort? Now, something else which also backs up the theory of the moon being hollow is because this is bad, right? The moon... No, questo è negativo. No, ha detto this is mad, vuol dire questo è pazzesco. Is opposite to anything that we've seen regarding the rocks. If you look at Earth, the newest rocks are on the surface due to mountains, cliffs falling and things like that, okay? And beneath that, older rocks, and beneath that, older rocks, okay? That's just common sense. The moon is opposite. On the moon's surface is old rock, and below that is newer rock, and below that is even newer rock. So the further you go down, the newer rock there is.
So how is that possible? How is that possible? Infatti. Now, the only way you can really get that, right, is if you drill down. If you drill down enough and bring up the old rocks to the surface, that's the only way. And we know this because of the rocks that we've got back from the moon. We've looked at it. Isn't that mind-blowing? Isn't that crazy? Now, can I just remind you that to this day, scientists still don't really know how or why the moon is here. Now, there is one theory. Anche qua non lo sanno. Perché non lo sanno. Gli scienziati. Se lo sapete, vi do il numero. Theory of a huge impact on Earth. Basically, a planet the size of Mars named Theia collided with Earth, and then the aftermath span and created the moon. But there's a problem with that theory, and it all comes down to isotopic similarities. Now, if in fact the moon was created by a Mars-sized planet called Theia and Earth, you would imagine that that combination of the two would create a moon with a lot more similarities material-wise, especially when it comes to oxygen and isotopes, than it does on Earth. But it doesn't. There are similarities between the materials found on Earth and the moon, but not as much as you would expect. So that theory sort of goes out the window. So how is it? Where's it come from? So then, was the moon placed here? And the question would be, well, why was it? Perché dopo tutte queste cose qua, fai la domanda, ma quindi ce l'hanno messa? Perché? E perché adesso arriva? Placed here. This is where it gets really interesting. Sì. Diventa davvero interessante. I think for a lot of people, we underestimate the need and the impact the moon has on Earth. Without the moon, the Earth would wobble chaotically. Beh, lo sappiamo, no? O almeno, per chi non lo sapesse, che lo sappia. And we would have extreme climate shifts. And potentially make life as we know it not exist. So some theorists suggest that the moon was actually placed here strategically to keep the Earth, well, basically able to flourish and exist and have us here like this. Questa è interessante. Se qualcuno ci avesse messo qua, se noi fossimo in realtà una specie di un altro posto nell'universo, ci hanno messo qua per popolare un altro pianeta, hanno ricreato le condizioni adatte che magari c'erano su quel posto là lontano. Ok, per vivere c'è bisogno anche di un satellite Luna che regola le maree, regola, che ne so. Vi rendete conto che la Luna influisce anche sul ciclo naturale della donna? A quanto ne so, può essere. Cioè, è allucinante quanto dipendiamo da quel satellite. Yes, okay? Because what I'm about to tell you is a little bit more than just a coincidence. A reason to back up the theory that the moon was placed here is because of this particular perfect coincidence that the moon is 400 times smaller than the sun and also 400 times closer to the Earth than the sun, Minchia. which gives a perfect ratio to get a total eclipse. That, to some, is too much of a coincidence. But to scientists, they say it's just a coincidence. But what do you think? Is it just a coincidence? Quando generalmente non credo alle coincidenze, però alcune sono un po' meno eclatanti di così.
If you think about it, all the billions and billions of stars and planets out there, at some point, you get this perfect situation where life can... A proposito, ok, gli scienziati hanno detto una coincidenza, va bene. La coincidenza non è un rapporto scientifico, ecco, coincidenza vuol dire non so un cazzo, cioè è già la terza volta che dice gli scienziati non lo sanno. Be created, or is it more than just a coincidence? Non possono dire sempre non lo so. So let's just say, for argument's sake, the moon was strategically put here to keep the Earth from wobbling, maybe to make the Earth and the civilization grow and flourish. But when you have something that can literally be picked up and moved strategically in a perfect place, that suggests that it could be some sort of satellite. The moon was brought here 12,000 years ago. Questo l'avevo visto. Allora questo qua, io non so dove prende le informazioni, però ne ha troppe per i miei gusti. Nel senso che l'avevo già visto questo video. C'è stato una volta che volevo anche postarlo, poi ho detto no. Cioè sto qua sa troppa roba. La Luna è stata portata qua 12.000 anni fa. Ok, hai fatto delle... Sì, avrà fatto delle misurazioni, ok, però dice anche delle cose che se non gliel'hanno detto i diretti interessati non puoi saperlo. Our moon is in fact an artificial satellite. It is not a real planet. It can literally leave our orbit underneath its own power. According to the Andromedans, it was brought here from Ursa Minor, from a star system called Chauta, Come fa a that sapere? had 21 planets in it. È interessante, è comunque interessante ascoltare cosa ha da dire, perché la Luna è realmente un bel mistero, ok? It belonged to the 17th planet and it was one of 4 moons. Now, two Soviet scientists by the name of Mikhail Vasin and Alexander Sherbakov in 1970 claimed that the moon is not a natural object, but a colossal spacecraft which was placed in orbit by an unknown intelligence. Che se c'è un'intelligenza che è più antica di noi, oppure noi stessi, che siamo più antichi di noi sulla Terra di miliardi di anni, perché non riuscire a fare una roba del genere? Chissà che conoscenze, no? E poi sappiamo bene, ci siamo anche accorti, uno lo percepisce che l'universo è più complesso ed è più favoloso di quello che noi pensiamo sia la realtà tangibile. Se Now, no, non saremmo supporters qua. of this theory point to like crazy lunar formations, high concentration of metals such as titanium, and the near damn perfect orbit that the moon moves around in. It's too perfect, they say. So is this just a couple of crazy scientists that just want to, I don't know, make the headlines? Is it just taking on one little seed and just running with it? So keeping on to the idea that the moon is there as some sort of satellite, maybe that explains of why we only see one side of the moon. This is what some people are saying. Well, this is something because of a natural gravitational effect called tidal locking. So when the Earth and the moon are gravitationally locked, it refrains from the moon spinning, and this is why we see the moon's face all the time. We've all heard of the idea of the dark side of the moon that we never see, the side of the moon which is always in the dark. Although we see only one side of the moon and we assume that the other side is dark, it's not actually dark all of the time. The dark side of the moon does actually have light. And what's really interesting is what people have discovered on the dark side of the moon. I'm going to show you now photographs and an interview about the dark side of the moon. And now this is crazy. Plus also I'm going to show you some footage of UFO spacecraft going around the moon, moving around the surface, but in fact also going out and in
to the moon. This is crazy. I'll tell you something else Hal told me. Serious as all get out. Was Hal mapped the moon. He wrote many books on the moon. Okay. So he mapped the moon. He studied the moon more than anybody in the world. He's the expert on the moon. So we were talking one night, out watching the stars, and I'm like, Hal, I said, is there really something on the backside of the moon? He looked at me and he said, there are buildings up there, big ones, and we didn't build them. And they're ancient. Ancient. So help me, that's what he told me. And I didn't ask any more questions. He wouldn't answer. Didn't he say the buildings look like mushrooms? Some of them. I thought that was really weird. Some very Ancient buildings that look like mushrooms on the dark side of the moon. Scusa? Ok, allora ci scappa da ridere, sì, perché ci è stato insegnato che ci è stato raccontato nelle favole. Ma cosa c'è nelle favole? Cioè noi siamo portati a ridere perché comunque è simpatico, gli edifici a forma di fungo. Ma non è che hanno i cosi bianchi e rossi come la manita, no? Non lo so, però perché no? Per quale motivo no? Perché ce l'hanno insegnato nelle favole, allora noi ridiamo? Mi viene da ridere anche a me e mi schiaffeggerei per questo. Ma non lo faccio perché ho troppa potenza, mi tirerei via tutti i denti. Guarda. Lì in fondo c'è un po'. Dopo ci sono delle riprese da un telescopio che non è come i soliti che ho debunkato, cioè io che era CGI, era AI, e gente con un vero telescopio. Vedrete, guarda, raga, lasciate mi piace adesso, in questo momento, iscrivetevi al canale, non fate le razze aliene disevolute. I have seen so many strange objects while imaging the moon. Eccolo qua. Infatti tolgo le notifiche. Allora, inizialmente ho pensato è un insetto. Può darsi, eh? No? Qua no. E questo è già meno insetto. Molto. Questo no. Ma molto veloce. Ma che roba. Questo l'ho visto anche in questi giorni. Su Reddit. Ma se fosse vero, raga. Se ne vede tante di queste qua, alcune me, questa sembra vero, eh. Ma vi rendete conto se solo fosse vero? Anche solo questo. Bello perché mi viene da parlare calmo.
con questa musica da meditazione. Ascoltate il vostro primo chakra. Io medito, raga. Hi guys, just taking a closer look at one of those UFOs that I filmed during a live did a few weeks back, and I'm taking a closer look and zooming in, which we'll see in a minute. There appears to be some sort of light or glow emanating from around or the underside of the object, and they also appear to have other objects circling or being ejected from the object, and we'll zoom in so you can have a look at that in a minute. Let's have a closer look at it now. So it's coming across the moon there, and you can see some sort of light emanating from its base. And there also appears to be other objects circling it. We'll zoom in and you'll see what I'm talking about in a minute. It appears to be ejecting black objects. And there's also a flash. You just caught it there, just at the bottom of it there. Ha rilasciato qualcosa. And there it goes. And you can also see a small flash, which I think is the light. Eccolo lì. Questo cosetto qua. Ha rilasciato qualcosa. Being reflected from the underside of the object or encircling the object. Maybe it's its propulsion system, God knows. But it's quite fascinating, and let us know your thoughts on that. Solo Dio sa. And also, as it passes from... Ogni tanto do un'occhiata alle traduzioni. Siete dei grandi. The darkness of space. I've slowed it down there so you can see it a bit better there. There you go. I can spot two black objects there. And there's one trailing, a very small one trailing at the back of it. Or looks like possibly being ejected from it or accompanying it. And you've got the flash there as well. So there you can see little small black objects. And as I reverse it, so you can get a better look, you'll see a small flash. Thought I'll play around with the light balance, hoping to see the object before it passes the moon. And as you can see, we can detect the moonlight emanating around the moon, represented by the light blue or pale pixels. So we should be able to see the black object pass through them or disturb them, but we don't. And this suggests to me that the object came forward or in from the back of the moon, maybe suggested from that purple pixelation that we see there as it enters. If you're stuck here at this crater, this obvious UFO just kind of pops out of it and it floats over the surface of the moon. It casts a shadow and everything. So what I've done is I've zoomed in and I've tinkered with the colors to try to bring out this object, make it look a little bit more clear so we can kind of decide on what it could be. To me, it's a UFO. To me, it's a UFO flying out of a crater. Pretty clear. But I'm sure there's going to be people who are saying this is somehow CGI. Or somehow AI has created this. Which is why I'm trying to play with the colors. So you can see the way it just pops out of the landscape. It's an obvious shape. Possibly a tic-tac shape. Yeah, you can see almost an energy that goes around it that the camera picked up on. And there it is. What do you think of this UFO flying out of a crater? Dai. Deve essere grande. Cioè, noi adesso, però quei crateri lì sono larghi chilometri forse. Molto coerente, anche si comporta l'ombra a terra rispetto alle luci, parecchio coerente. So a civilization on the moon, an actual fleet. The moon is a
mothership? Could this actually be real, mate? Could this actually be real? But let's talk about a theory which is really quite out there, but in fact has actually got some evidence. Anche lui, se lo seguite, anche lui è molto schietto e sincero. Nel senso, lui fa vedere tutto, no? Non è come me che seleziono, lui fa vedere tutto, però mentre guarda dice allora questa è una cagata. Cioè, è uno molto, molto sincero e diretto, ecco. E l'ho voluto postare proprio perché, proprio per quello, proprio per come è lui, no? Per come, cioè, se c'è c'ha questo dubbio, vuol dire che il dubbio è possibile, che ha trovato delle cose che, insomma, andiamo avanti, dai, basta. To back this theory up, that the moon is actually a hologram, or a hologram is in front of the moon, stopping us seeing what's really behind there. Because in 2014, a YouTuber by the name of Crow777 captured something on the moon. It was a ripple effect going over the moon. Now, many people have still captured that. It's not just him. A lot of people have captured this ripple over the moon. Calma. Come to the conclusion that the moon may not be what we think it is. Allora, dopo tanti anni di aver studiato, di aver guardato la Luna, sono arrivato alla conclusione che potrebbe non essere quello che pensiamo sia. There are other YouTube users who have also made some interesting lunar observations. Sono molti altri YouTuber che hanno fatto delle interessanti osservazioni. Jeff Bob, Greenkeeper, loro due, as examples, come esempio. This clip is a mind bender and I am seeking anybody else who shot this or similar footage to contact me. Allora, questa clip è una clip che ti piega la mente e sto cercando chiunque altro che abbia notato questa cosa qua o cose simili e contattarmi. Ve l'ho tradotto perché lui non lo traduce, ovviamente è un canale inglese, perché dovrebbe traducere. Allora. So I'm filming one night looking for objects. I pan my camera down and the wave starts, this hologram wave. I don't notice it. And then it catches up to the camera and I do notice it. I glance at the moon, but when you're staring at things, you know, you don't know whether it's your eyes or what. And then I notice a second wave coming. And at this point, I'm thinking it's my camera. I look up at the moon again and, you know, I just don't know what to think. Cosa ha detto? Che o è un ologramma, ma è poco probabile. E allora la cosa più probabile è che davanti ci sia un ologramma che ce la fa vedere com'è per coprire quello che c'è dietro realmente. Ma vi rendete conto? Cioè che poi noi siamo talmente tanto fissati con il materiale, con no, esiste solo questo, che tutte le meraviglie che ci sono in giro, ma lo sapete, se per una civiltà avanzata farci fessi è un attimo, perché noi siamo troppo concentrati su cose che ci sono, no? No, a te è impossibile perché esci dalla Terra, non puoi esistere, ok? Cioè, ma far fessa i debunkers, per esempio, far fessi loro da parte di una civiltà aliena è un attimo, far fessi noi no, però. I saved the clip out, I don't delete it, I almost did, and I look at it for quite some time, weeks maybe, looking at it over and over, and I'm realizing that, you know, this is not the way a digital camera malfunctions. This is an organic line, no pixelation, no shredding of the signal. And it finally dawns on me that the pan of the camera proves it. When I pan down, and I usually don't shoot this way, I usually stay centered, almost always stay centered, trying to increase my odds of catching something unusual. But when I pan down, the wave starts, and I pan in front of the wave, which catches up to the camera. And that is the proof in the pudding. Here is the original video with original audio for one of my TikTok lives where I managed to capture the lunar wave. Hope you enjoy this and put your comments in the boxes. Let's have a bash down here. Fecunditators. Some interesting features down here. I don't know if you watch Bruce sees all. He sees a lot down this. I think this is his favourite part of the moon down here. And I know why, because when you look at craters like that, it gets you wondering, doesn't it? You know what I mean? When you see structures like that in craters, it makes you wonder, doesn't it?
Let me see if I can pull out any detail on this. Hold on. Hold on. I'll darken it up so you can get many more detail out of it. Ah, auguri a tutti i papà. Mi è venuto in mente così. Mettete mi piace se sei un papà, ma anche se non lo sei, anche se sei un figlio, una mamma, una ragazza, un amante, quello che vuoi. I mean, look at that. That's friggin' awesome, that, isn't it? What's caused that? It's caused them tracks on there. Madonna, un giorno. Another crack in the moon. There's two. I mean, I've seen shots of this from El Rock, and you can actually see two tracks near that crater. They see the crater on the rim. I can just manage to pick them up from my back garden, so I'm quite pleased with that. So I'm getting some good. Let me just get back out a little bit. Let's see if we can pull some more. Thank you, Jerry, for that. Che questa è una ripresa reale è evidente. E quindi quella roba là c'era. Madonna mia. A road, possibly. What problem? I bet you find life, mate. Fucking hope so. I do. You know, there's plenty of water up there now. Now I've learnt that. There's, you see the wave? There's the wave. Look at that wave. Okay, now I've caught the moon wave. Okay, now. Seen that, guys? Shit. Was that the moon wave that everyone talks about? Now, a lot of people are saying that this is because of the hologram. The moon is actually a hologram, or there is a hologram covering something else behind it. However, scientists just say, look, this is a heat distortion, a mirage, or a technical glitch with the telescope that you're using. There's also some other strange things on the moon that you might want to know about. Ormai. Let me know in the comments if you want me to do a follow-up, because what I know also of what's been seen. È quasi finito, anzi è finito. Andate nel canale e ditegli sì, vogliamo un follow-up, vogliamo un seguito. Non l'ha ancora fatto. On the moon, again, will blow your mind. So what do you reckon, mate? Is it an artificial thing that's been brought here to keep us stabilized, to keep us living, Sì. to keep the world flourishing? Ha senso. Is it hollow? Why is the craters only a certain depth? You tell me. Thank you so much for watching. I hope you liked it. I'll see you on the next one. Take care. Oh, by the way, if you are interested in the Mars one, it'll be here. I'll put the... No, it'll be here. No, here. That's vabbè, it. ciao. Quindi, signore e signori, anche per oggi è finito qua. Finiamo qua. Cosa ne pensate di questo episodio? A me, sapete, io porto cose qua sopra che mi interessano e che mi fanno dire wow. Non vado troppo dietro le mode, ok? Quindi non so se vi siete accorti che a volte porto delle robe allucinanti, ma solo per capire insieme a voi, no? Perché veramente per me è importante lo spirito di come se fossimo tutti in una stanza a guardare robe insieme, okay? Una birra, patatine, qualcosa, acqua, però capite, a me questo argomento qua mi ha lasciato lì, ho detto cazzo, io nella mia testa l'avevo chiuso, sepolto insieme ai terapiatisti, ma no, ci sono troppi forse e troppi non lo so da parte di chi dovrebbe dire questo, virgola, questo. Ok, è vero o no? È vero o no? Ok, allora andate nel canale di Ben e ditegli ragazzo mio, vogliamo un seguito. Io gliel'ho lasciato un commento, gli ho detto andate a vedere, magari mi trovate lì, mi scrivete tutto, ciao, ci sono anch'io. No, quindi è stato molto divertente, ma veramente piegato la testa, mi ha piegato il cervello, così. Niente, lasciate il like al video, lasciate mi piace e iscrivetevi al canale. Siamo entrati, ce ne sono alcuni nuovi che alcuni sono entrati col paranormale, spero vi siate divertiti anche voi. Ditemelo nei commenti, ditemelo, se siete nuovi ditemelo, venite nei commenti, come vedete c'è sempre un sacco di gente, ok? Quindi venite, fate parte della gente che parla, che dice, ok? Quindi lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, schiacciate, stracciate, spaccate la campanella, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!